uchaguzi na mipaka nchini IEBC kumtangaza mshindi katika uchaguzi huo mdogo. Na ningependa tu ni kuelekeze tu kuhusiana na orodha au jinsi wawaniaji mbalimbali walivyofanya katika uchaguzi huu. Maana Elizabeth, umetaja vyema kwamba mshindi katika uchaguzi huu mdogo ni George Koimburi wa chama cha People's Empowerment, chama kinachoongozwa na mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria, ambaye alijizolea kura 12,159, huku Susan Njeri Waititu akijizolea kura 5,746. Alikuwa wa pili, na ukiangalia kulikuwa na pengo kati ya nambari 1 na 2. Hivyo basi mwaniaji kwa tiketi ya chama cha PEP George Koimburi akishinda kwa kishindo katika uchaguzi huu mdogo. Hivyo basi kwa kipindi cha miezi 14 kutoka sasa, hatimaye wakazi katika eneo hili wana mbunge ambaye atakuwa akiwakilisha, na hivyo basi Koimburi anajua na kibarua kigumu, ikizingatiwa na kipindi hicho tu cha kuweza kueleza na kuonyesha weledi wake kwa wakazi na kuwaonyesha ni kwa nini wanapaswa wampe fursa nyingine mbele ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kumbuka kiti hiki kiliwachwa wazi mnamo Februari na aliyekuwa mbunge katika eneo hili Francis Waititu aliyefariki baada ya kuugua saratani kwa muda mrefu. Huu ni uchaguzi mdogo ambao umechukua kipindi kirefu ikilinganishwa na chaguzi ndogo zingine, manake ulifanyika wakati moja na uchaguzi wa Bonchari, na tayari kulipokuwa kukikucha wakazi katika eneo hilo walikuwa na mbunge. Lakini uchaguzi huu mdogo umekumbwa na changamoto mbalimbali ambazo tu tungependa sasa tumhusishe afisa kutoka tume ya IEBC aliyekuwa akisimamia uchaguzi huu mdogo, Bwana Justus Mbithi, kutueleza tu hali imekuwa vipi, changamoto zimekuwa vipi na endapo wameweza kuzikwepa. Asante sana kwa kuungana nasi. Ukikaribia tu, asante tu ujitambulishe kwa kirasmi na utueleze changamoto zilikuwa zipi. Kwa majina naitwa Justus Mbithi na mimi ndiye nilikuwa returning officer wa Juja by election. Hii uchaguzi tumefanya ilikuwa na changamoto sana, hasa ikizingatiwa kwamba jana tuliona tuweza kuvamiwa kwa vituo zetu 3 na baadaye waweza kuvamia watu wakakuja wakavamia turning center. Lakini hata hivyo tuliweza kuwauliza wale ambao ni maafisa wa security waweze kutupatia security, na itajulikana kwamba wakati mmoja ilibidi tususpend ile kuendelea kusoma results. Na ilipofika asubuhi tuliweza kupata mgeni ambaye alikaa na sisi mpaka jioni, ambaye ni chamani wetu, na tukiwa na yeye pamoja tutaweza kukaa na tukasoma results zikaisha. Changamoto nyingine ambayo ilikuweko ni kwamba hii ilikuwa wakati wa COVID, na ukiona ile namba ambao tuko nayo pale hapa Juja, tuko na wapiga kura ambao ni 100,015, na kati yao ni only 20,000 ambao wamejitokeza kupiga kura. Kwa hiyo utaona hii the turn up was very low. Sasa ile tunauliza ni kwamba watu watilie maanani sana kila wakati kuja na kuparticipate kwa zile electoral processes. Yes. Na shukran sana. Ni hayo tu kwa sasa, na tunakutakia mema katika shughuli zingine na pilika zingine za siku za usoni. Asante. Asante. Na Elizabeth Mutuku, ni kauli ya afisa aliyekuwa akisimamia uchaguzi huu mdogo Bwana Justus Mbithi akieleza changamoto ambazo ameweza kuzipitia. Na amesema kweli kulikuwa na vurugu ambazo zilisitisha zoezi la kuhesabu kura usiku wa kuamkia leo, ambapo kwa saa 9 zoezi hilo lilisitishwa. Vile vile idadi ya waliojitokeza kupiga kura haikuwa ya kuridhisha, huku ombi tu sio tu kwa afisa huyu wa IEBC bali kamishna aliyekuwa hapa Gulie pamoja na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati wakisema kwamba ni swala ambalo wanaliangazia kwa ukaribu na kwa makini zaidi kuweza kusuluhisha, ikizingatiwa ni asilimia tu takriban 18 katika eneo bunge ambalo lina watu au wapiga kura takriban 1,100, asilimia tu 18 iliyojitokeza katika zoezi hili. Hivyo basi ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Ni furaha, shangwe, nderemo, vifijo katika barabara za Juja, huku wakazi wakimkaribisha ambaye sasa ni mbunge katika eneo bunge hili ambaye ni George Koimburi. Kumbuka atakuwa akiapishwa katika siku za usoni. Kwa sasa tu ni shangwe, nderemo, huku pia akitoa wito kwa waliompigia kura na ambao hawakumpigia kura kwamba atawafanyia kazi. Ni hayo tu kwa sasa. Hatimaye jamvi la uchaguzi mdogo hapa katika eneo bunge la Juja tunalifunga rasmi katika taarifa zetu za Kiswahili. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa niaba yangu na mpiga picha wangu Norin Mumbi Wambui, kwako studio Elizabeth Mutuku.
Asante sana David Mudhoka, najua umekuwa usiku na mchana ambao umekuwa mrefu zaidi kwenu wawili, lakini ninaamini kwamba mtapumzika katika siku 2-3 zijazo. Na mbunge Koimburi ambaye amechaguliwa alikuwa na haya ya kusema. Uchaguzi huu wa Juja, sababu wako na haki ya kuendorse ama ya kufanya vurugu ama ya kufanya mambo yote kuhakikisha ya kwamba PEP haingechukua nafasi hii ya uongozi hapa Juja. Jambo la pili ni kushukuru wanajuja kwa kazi mzuri ambayo mmeifanya kuanzia wakati tulianza kutafuta nafasi hii 2017 ambapo nilipata nambari 2. Siku ya leo mmenipa nafasi kuwaongoza. Nitawatumikia kwa haki. Nitafanya maendeleo ambayo yanatakikana hapa Juja. Hapo sawa. Jambo lingine, nitahusisha wanajuja kuhakikisha ya kwamba tumeweka barabara za kutosha Juja. Jambo lingine ni elimu kwa watoto wetu. Tukisalia katika masuala hayo ya uchaguzi wa Juja, ni kwa gavana wa Kiambu James Nyoro amepinga madai kuwa aliongoza wafuasi wa chama cha Jubilee waliovuruga zoezi la kuhesabu kura katika kituo kikuu cha Mang'u kilichoko katika eneo bunge la Juja usiku wa kuamkia leo. Gavana Nyoro aidha aliongeza kusema kuwa wapo tayari kwa tume ya IEBC na DCI kuendesha uchunguzi wao kubaini waliosababisha vurugu hiyo hapo jana. Vurugu hizo za jana zilisababisha kusitishwa kwa shughuli ya kuhesabu kura katika uchaguzi mdogo wa Juja na shughuli hiyo kurejelewa hii leo asubuhi. In the process of raising the questions with the officials, some of the members, some of the people from the opposition, from our opposing side, started shouting at us. And it is very, very important that people watch that clip and watch it very carefully, because we were seated very peacefully until some of our opponents started shouting at us. And we didn't have any choice. We only responded to some of the issues that they were raising. And it was very clear, and again it's very clear from that script, that we were insisting that every vote be counted. I would want to refute with the highest terms the impression that is being created that I personally, the governor of Kiambu, caused chaos of mayhem in the room. Na tukielekea Kisini, kwa tume ya uchaguzi nchini IEBC imemtangaza Pavel Oimeke wa chama cha ODM kuwa mshindi katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Bonchari. Oimeke ameshinda uchaguzi huo baada ya kujizolea kura 8,049 katika vituo vyote 103, huku Zebedio Opore wa Jubilee akiwa wa pili kwa kura 7,279. Mkewe aliyekuwa mbunge wa eneo hilo marehemu John Oyoka, Teresia Bititu wa chama cha UDA, akimaliza watatu kwa kura 6,964. Kizungumza muda mfupi baada ya kutangazwa mshindi, Oimeke amewashukuru wakazi wa Bonchari na kuahidi kushirikiana nao kwa maendeleo katika kipindi cha miezi 14 iliyosalia. Eric Oigo Nyakeya 1,169. Robert Pavel Oboto Oimeke 8,049. Victor Omare Omanwa 130. I wish to take this opportunity to thank, first of all, the Almighty God for having delivered the victory. I also wish to thank my party, ODM, for the support that they have given me. And I also wish to thank our party leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. I also wish to thank my governor, His Excellency James Ogwai. Let me congratulate my brother Pavel. You are a hard nut to crack.
Let me congratulate my party leader, Baba. Baba, we wish him well, and we hope that he recovers quickly from the ravages of whatever diseases that we. Bado katika masuala ya uchaguzi ni kwa kundi la uangalizi wa uchaguzi ELOG sasa linawataka Inspekta Mkuu wa Polisi Hilary Mutyambai na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji kuwachukulia hatua za kisheria haraka iwezekanavyo waliohusika na visa vya ghasia, kuwahonga wapiga kura na jaribio la wizi wa kura katika chaguzi ndogo katika maeneo bunge ya Juja, Bonchari na Wadi ya Ruri. Katika kikao na wanahabari hapa jijini Nairobi, mwenyekiti wa kundi hilo Anne Ireri ameelezea kuwa pia waangalizi wake walivurugwa wakati wa uchaguzi huo. And indeed we have condemned and over-condemned. I think a critical case study, and I can assure you Kenyans and parents are watching, was yesterday. As I've maintained, the violence that took place at Mangu High School was utterly embarrassing because at the backdrop were students in session. I was there, I saw the students. So we owe these students an explanation, and personally, I hope, and I'm waiting to see if there's a parent who should actually be able to sue the government for that failure, because should anything have happened, what would we have been dealing with? That's a case of students innocently being hurt. So we need concrete action. Someone needs to pay. And I do know, for instance, players such as the judiciary are waiting for such cases. So we call upon Kenyans to be more vigilant. There's only so much we can do, and I want to laud the Fourth Estate. You have been there and you've been able to cover these incidents. So we need to see more proactive work. But as we have said, the DCI and the National Police Service need to also work and up their game. A lot of these incidents are captured on camera. That's evidence by itself. What is taking investigation so long? Most ELOG observers were permitted to observe in all the polling stations in which they were deployed. However, in the Juja JKUAT DEB polling station, our observer was briefly ejected before the field leadership intervened to allow him to continue with his work. This is still the station where later in the day there was an attempt to try and stuff ballot boxes. We also had a functioning KIMS kits before the voting commenced. A number of those kits developed some malfunctions, but these were later solved and voting continued. Dakika 15 baada ya saa moja, wakati wa kuchukua mapumziko kidogo, ninamuona Dennis Kibiwot akisema yupo hapa na kufuatilia zaidi taarifa zetu. Amos wa Moka miongoni mwa wengine. Niruhusu nipokee tu kikombe cha maji, usicheze mbali na taarifa zaidi zipo. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Nitajob nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444 hazi utunukiwe Credo double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. As the country gears up for possible BBI referendum and 2022 general elections. As the salvos enter too familiar territory, William Ruto will serve his 5 years term as the deputy president. Pundits Night is here to
give you powerful, thought-provoking political commentaries. The mountain can produce a country. I give Moses Kuria a chance to respond. Let me ask you this. Are you not taking advantage of first my situation? You talk about the people with the ultimate power. Kikuyus will vote for somebody from outside their community to be the next president of this country. We talk to the newsmakers, the opinion shapers, and the pundits. Fair enough. I believe As we dissect everything you need to know to make an informed decision. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Besa. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya. Ukurasa wangu binafsi pale Twitter ni L_Liza. Na baraza la magavana limekashifu vikali kubanduliwa kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Wajir Mohamed Abdi Mohamud na bunge la kaunti pamoja na lile la seneti. Baraza hili limesema kuwa mchakato mzima ulihusishwa na siasa na huku likitishia kuchukua hatua baada ya kufanyika mkao na magavana wote mwishoni mwa wiki hii. Mwangi Maina amelizamia swala hilo na hii hapa taarifa yake. Kutimuliwa afisini kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Wajir Mohamed Mohamud kumelikera baraza la magavana, huku baraza hilo likitishia kuchukua hatua kupitia mwenyekiti wake Martin Wambora ambaye ni gavana wa Embu na ambaye aliwahi kubanduliwa mara 3. Baraza hilo limetangaza kusikitishwa na mchakato mzima wa kumbandua Mohamed Mohamud. The Council of Governors would like to express its discontentment in the manner in which the Senate has carried out the impeachment of Wajir Governor, His Excellency Ambassador Mohamed Abdi Mohamud. The Council strongly fought the whole process. On the face of it, the impeachment process appears to be political witch hunt. A Pfizer should not be around to disrupt governance. Magavana wamehoji kuwa kubanduliwa kwa Mohamud ni kinyume cha sheria na utaratibu ufaao haukufuatwa. Aidha, magavana wamehoji kuwa bunge la seneti lilikataa kusikiza ushahidi wa Mohamed haswa kuhusiana na aliyoyafanya kwenye wizara ya afya ya kaunti ya Wajir. Baraza hili pia limekosoa kuapishwa kwa gavana Ahmed Ali Mukhtar, wakisema kuwa hafla hii iliendeshwa kwa kasi mno na utaratibu haukufuatwa. Senate lowering the standard of proof and the threshold of impeachment matters and thus exposing the counties to political upheavals. Aidha, baraza hili limekosoa bunge la seneti kwa kutokuwa na misimamo thabiti na kuwa na mapendeleo wanapojadili hoja za kumbandua gavana. Wamehoji kuwa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru alikabiliwa na mashtaka kama ya Mohamed ila aliachwa huru. We really need to consider what threshold, what standards are put in place to impeach a duly elected representative of people from office. Mohamed Mohamud alitimuliwa na maseneta 25 baada ya kamati ya maseneta 11 kupendekeza kutimuliwa kwake baada ya kubanduliwa na bunge la kaunti ya Wajir. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Asante Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Na familia mbili katika mtaa wa Komarok hapa jijini Nairobi zinawatafuta binti zao wawili walioonekana mwisho tarehe 7 mwezi huu. Wasichana hao Shalin Wangari Kabura aliye na umri wa miaka 17 na rafikie Melissa Wajira Kiboi aliye na umri wa miaka 16 walionekana mara ya mwisho mtaani humo. Mamake Shalin anasema kuwa tangu waanze kumtafuta hakuna yeyote ambaye amejitokeza na habari
habari kuhusu binti yake. Shalin ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Loreto na Melissa ni mwanafunzi katika shule ya msingi ya St. Teresa iliyopo Nyeri. Familia hizi mbili zinaomba usaidizi wowote kuwatafuta wasichana hao. Kisa hiki kimeripotiwa katika kituo cha polisi cha Masimba. Walitoka wenyewe na they never came back. Ningeomba Wakenya wote pahali wanatusikia, wakiwa wamewaona wawaambie warudi nyumbani. Hatuna ubaya nao, tumewakaribisha na tutawasikiza. Tuko na huzuni sana Sharin, vile ulipotea mkiwa na Melissa. Tunawaomba mrudi nyumbani. Kila mtu amewamiss. Kila mtu ako na huzuni sababu yenu, kwa sababu hatujui mahali mko. Rudini nyumbani, mkuje tuongee, kila kitu tutawasikiliza. We love you. Bila shaka tunatumai kuwa wawili hao watapatikana wakiwa hai. Na wakulima wa miwa wanaowasilisha miwa yao katika kiwanda cha sukari cha Nzoia wamekuwa na masaibu ya mara kwa mara kutokana na madeni yaliyopatikana katika kiwanda hicho. Lakini sasa usimamizi wa kiwanda hicho umeweka mikakati ya kuwalipa wakulima hao mara 2 kila wiki ili kupunguza deni la awali ya zaidi ya shilingi milioni 75. Mike Kagongo na mengi zaidi. Katika siku za hivi karibuni, kiwanda cha Nzoia kimekuwa kikipitia changamoto si haba. Wakulima wanaowasilisha miwa yao kwenye kiwanda hicho wakitishia kuandamana kutokana na uwepo wa malimbikizi ya malipo ya tangu mwaka 2019. Wakulima kadhalika wamekuwa na malalamishi ya miwa yao kukatwa na kuachwa shambani kabla ya kubebwa. Kwa mujibu wa usimamizi wa kiwanda hicho, kumekuwepo na malimbikizi ya zaidi ya shilingi milioni 170 ya mwaka 2019. Ila wamejizatiti na kuyapunguza hadi shilingi milioni 75. Ni hali ya kuangalia rasilimali ambazo tulizonazo na tunazipatia kwa mgao. Kuna nafasi ambayo tunapatia wakulima wetu, kuna asilimia fulani ambayo tunapatia wafanyikazi wetu, na kuna asilimia fulani ambayo mpaka pia tulipe wale wanaotupa bidhaa na huduma. Tangu kiwanda hicho kurejelea shughuli zake za kusaga miwa mwaka mmoja uliopita, kumekuwa na deni la shilingi milioni 859, ila usimamizi huo umesalia na deni la wakulima la shilingi milioni 465 pekee. Kiwanda hicho kimefanikisha kupunguza madeni hayo kutokana na mikakati ya malipo ya mara 2 kila wiki. Usimamizi huo ukiwarai wakulima kuwa na subira zaidi. Much as we have paid our farmers since we commenced operations to the tune of 859 million, we also acknowledge that we owe our farmers as at today 465 million. But what we are doing is we try and pay our farmers twice every week to try and reduce the gap that we do have. We also have a significant owing to our employees, both permanent, temporary and casual. Mwezi Agosti mwaka uliopita, waziri wa kilimo Peter Munya alifutilia mbali bodi za usimamizi wa viwanda vitatu vya sukari vikiwemo Nzoia, Chemelil na Miwani katika juhudi za kufanikisha shughuli za ubinafsishwaji. Swala lililosababisha uwepo wa kamati maalum kuendeleza shughuli za viwanda za kila siku. The government created another board which is called the Interim Management Committee, which comprises CEOs of public millers, representatives from AFA and representatives from the Ministry of Agriculture. That Interim Management Committee is the one that is now playing the role that was hitherto being played by the board. Hata hivyo, kwa ushirikiano na shirika la reli nchini, usimamizi wa Nzoia umefanikisha usafirishaji wa sukari hadi maeneo tofauti ya taifa la Kenya ili kuboresha soko la sukari yao. Baada ya kilio kikubwa cha wafanyikazi pamoja na wakulima wa miwa kwa muda mrefu, huenda machozi yao yakafika kikomo baada ya mipango maalum kuwekwa na usimamizi wa kiwanda hichi. Kutoka kaunti ya Bungoma, nikiarifia TV47, mimi ni Mike Kagongo.
Na wiki moja baada ya runinga ya TV47 kuangazia kisa cha mwanafunzi kwa jina Frida Halai aliyezuiliwa katika hospitali moja mjini Kitale kutokana na kutokuwa na uwezo wa kumudu gharama ya upasuaji aliofanyiwa, hatimaye Frida ameondoka hospitalini humo hii leo. Hii ni baada ya wahisani kuchanga pesa za kumlipia gharama hiyo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa kutoka maeneo hayo ameliangazia swala hilo. Hii hapa taarifa hiyo. Ni Frida Halai, mwanafunzi wa shule ya upili ya Kibichiku, akitokwa na machozi ya furaha. Hii ni baada ya kupata uhuru wa kuondoka hospitalini ambako amekuwa akizuiliwa kwa miezi mitatu kutokana na kutokuwa na uwezo wa kumudu gharama ya upasuaji ya shilingi 1184. Nilifanyia operation nikakuwa discharged, lakini pesa ya kunitoa haikuwa. Lakini nashukuru kwa wote wenye wamenisaidia ili niweze kutoka nirudi shule. Kwangu niliuza mali yote ambayo nilikuwa nayo nikabaki kwa ubweke. Nimeshukuru wote ambao mmeweka hapo mkono wenu. Nimepata sasa kupumua. Waasisi wa kundi la Kitale Original walichangisha pesa za kumlipia kupitia kundi la mtandao la kijamii la WhatsApp na kukusanya zaidi ya $100,000, huku usimamizi wa hospitali husika pia ukifutilia mbali gharama ya zaidi ya shilingi 30,000. Sisi wenyewe tulikuwa tuna sacrifice, tukafungua WhatsApp group, tukatoa pesa, tukachanga mpaka tukafikisha hiyo amount yenye tumefikisha. We felt so bad for the girl kwa sababu tunajua ako shule. There are so many people huku nje wamegoma hospitalini juu ya kukosa pesa. So I can urge the government to come through for those people, pia wapate kusaidika. Frida amepata fursa ya kutangamana tena na familia yake. Ni afueni kwa Frida anapopata heri ya kuondoka katika minyororo ya hospitali hii, ikiwa nafasi ya pili kwake ya kufanikisha ndoto yake ya kuwa mwanahabari. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Wakati mwingine, mpenzi mtazamaji, wa kuchukua mapumziko kidogo, wanasema Waswahili, tenda wema nenda zako. Mwenye riwaya anasema gavana wa Kiambu macho yake ama macho yetu ipo sawa sawa. Sijui anamaanisha nini, lakini niruhusu tuwapishe wahisani wetu. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongee zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Nitajua vile nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444 utunukiwe Credo double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. As the country gears up for possible BBI referendum and 2022 general elections. As the salvos enter a too familiar territory, William Ruto will serve his 5-year term as the deputy president. Pundits Night is here to give you powerful, thought-provoking political commentaries. The mountain can produce a country. Give Moses Kuria a chance to respond. Let me ask you this. Are you not taking advantage of first my situation? You talk about the people with the ultimate power. Kikuyus will vote for somebody from outside their community to be the next president of this country. We talk to the newsmakers, the opinion shapers, and the pundits. Fair enough. I believe that part so that I don't As we dissect everything you need to know to make an informed decision.
Well, make sure to join us on a Morning Cafe, where we have comprehensive political debates, newspaper review, in-depth analysis on matters of business, alongside KCK, lifestyle talks that will involve matters health, fitness, and not forgetting nutrition. And to cream it all on Friday, that is on Feel Good Friday, where we allow you to interact with the entertainment gurus as we close the week. With me, Linda Alela. Wanasema wasemao kwamba mwenye chungu mekoni haachi kuriaria. Kipindi cha tasnia ya elimu kinavuka milima na mabonde kuwafikia wadau katika shule za msingi. Sitarudi nilikotoka, ni mbele natazamia. Upili na hata vyuoni. Jina langu ni Daniel Maina. Kifungua mimba ni mtoto wa kwanza kwa familia. Jina langu ni Alisa Nyambura. Mtahini wa darasa la 8. Na swali langu ni je, ipi tofauti baina ya viwakilishi ngeli na viambishi ngeli? Lengo kuu likiwa ni kuboresha Kiswahili na elimu kwa jumla. Tufanye miadi. Doctors treat, chefs cook, but farmers feed them all. Machakos, Murang'a, Kajiado, Kiambu and Nairobi are just some of the places that we took down notes on dairy farming, onion, strawberry farming, kitchen gardening and drip irrigation. And we are just not yet done. Come and till some land with us every Sunday at 7:30 p.m. I have always wanted to be like a fly. You know, a fly on a wall. Uskima conversations za watu leznaenda. What are they saying? Nini na happen? What's going on? What makes them think in a certain way? I've always wanted that. Yani. So, nikaamua by the way, sweetest conversation wanga bonga ile kakahawa. I love coffee, man. Hata kama upendi kahawa, unachukua kashai kako, kasoda kako, unakiza hii vibe. Because I'll bring guys who will speak things that you've always wanted to hear under the ground. Kama jamaa hii karusi kaliendaje atuambie kuliendaje. Yani ile story ungetaka kujua. And then I get them in an environment where they don't know this is an interview. Interview ni story tunabonga tu wanakupatia story yote au sio? Join me every Sunday 8 p.m. au sio? Inaitwa Coffee with Mbuvi TV47. My name is Mbuvi or Dr. Mbuvi ukipenda. Mimi ni daktari wa hizo story unataka kujua. For now, wacha nikuze nyingine. Wewe uko wapi sana? Karibu mpenzi mtazamaji, ni Upeo wa TV47. Tukisonga mbele ni kwa Rais Uhuru Kenyatta amethibitisha kuteuliwa kwa Jaji Mkuu Martha Koome baada ya bunge la kitaifa kupitisha kuteuliwa kwake. Martha Koome akiwa ni mwanamke wa kwanza kuongoza idara ya mahakama. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirubi, kibarua chake kigumu ni kurejesha uhusiano kati ya serikali kuu na idara ya mahakama. This House approves the appointment of Honorable Lady Justice Martha Karambu Koome as Chief Justice of the Republic of Kenya. Safari ya Jaji Mkuu Martha Koome imeng'oa nanga baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuchapisha kuteuliwa kwake kama Jaji Mkuu. Koome sasa akimrithi Jaji Mkuu mstaafu David Maraga. And what is in the report. Martha Koome akiwa mwanamke wa kwanza kuongoza idara ya mahakama nchini ana shughuli nzito, sio tu kujenga uhusiano mwema baina ya serikali ya kitaifa na idara ya mahakama, bali kuwakinga majaji na shutuma ambazo zimekuwa zikitokea kutoka pande mbalimbali. A lot of the men when they're standing up to speak, they're trying to say she's just a good leader. Yes, she's an amazing leader. But we cannot stop underlining the fact that she is a woman. And we have to celebrate that, not just for her, but for the many women in this country, the girl child, and the women that aspire to be leaders. What I like about Martha Koome, because I've actually been to a few of the forums that she held when she was heading the task force for children, is the fact that she's very humble, extremely humble. She has integrity, she's grounded, she's compassionate. I recall an interview where she said, children have no voices, so I choose to speak for them.
Kuteuliwa kwake kunajiri wakati kuna harakati za kufanyia katiba marekebisho. Wanaoshinikiza marekebisho ya katiba sasa wakiwa wameelekea mahakamani kukata rufaa kuhusiana na uamuzi wa mahakama kuu. I want to speak to Lady Justice Martha Koome and ask her to jealously guard the independence of the judiciary. She must protect the judicial officers, Honorable Speaker, from the intimidation we have seen from the likes of Raphael Tuju of the Jubilee Party. Katika hatamu ya Jaji Maraga, idara ya mahakama ilikumbwa na vuta ni kuvute. Mvutano huu ulichacha zaidi baada ya idara ya mahakama kubatilisha uchaguzi wa mwaka 2017 uliodaiwa kukumbwa na madai ya udanganyifu pamoja na wizi wa kura. It is her duty to the people of Kenya. It's her duty to uphold in accordance with Article 159. Akifika mbele ya tume ya mahakama nchini JSC, Jaji Martha Koome aliahidi kufuatilia swala la kuteuliwa kwa majaji 41 ambao Rais Uhuru Kenyatta alidinda kuwateua. Jaji Martha Koome tayari alikuwa ameanza kupata pingamizi kutoka kwa chama cha mawakili nchini kuhusiana na uteuzi wake. Concerns against this nominee were raised by the Law Society of Kenya on what was termed as misapprehension or skating around the concern of our acting on the direction of the executive, a fact that was evident. Martha Koome aliibuka mshindi baada ya kuwapiku wenzake 9 ikiwamo Jaji Said Chitembwe, Profesa Patricia Mbote, Marete Njagi, Philip Murgor, Justice Nduma Nderi, Fred Ngatia, William Ouko, Daktari Wekesa Moni na Alice Yano. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Kazi safi Paul Kirobi. Na wakazi wa kaunti ya Meru wamehimizwa kujihusisha na ukulima wa kuku ili kujikimu kimaisha. John Kiania ana kina cha habari hiyo kutoka Meru. Katika kaunti ya Meru, wakulima mbalimbali wamehimizwa kukumbatia kilimo cha kuku wa mayai na wale wanyama ili kujikimu kimaisha, ikizingatiwa kuwa zaidi ya 67% idadi ya watu nchini wanaishi katika maeneo ya vijijini, huku wakitegemea kilimo kama chanzo kikuu cha maisha. The incubator inside there has a capacity of producing 1,000 chicks in 21 days. People from other places, if we grow this project, will come and buy from us. Wakizungumza katika hafla ya kupeana ukumbi wa kufanyia mafunzo kuhusu ufugaji wa kuku kwa wakulima wa Ng'onyi katika eneo bunge la Imenti Kaskazini, kaunti ya Meru, wahisani kutoka Korea Kusini wametoa wito kwa wakazi kujifunza jinsi ya kufuga kuku. This social hall, when you have some problems or to show your techniques to your neighbor, anytime to come and to have a meeting to share your knowledges. Techniques. Ufugaji wa kuku ni moja ya biashara inayokuwa kwa kasi zaidi humu nchini. So please we like to walk this journey so that in a matter of years then Kenya or other Meru County and probably the rest of Kenya can be like South Korea. John Javakiania, TV47, kaunti ya Meru. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa za TV47. Tukisonga mbele, ni mali ya mamilioni imeharibiwa katika mji wa Nakuru kufuatia watu kudaiwa kujenga katika ardhi ya serikali ya reli nchini. Zaidi ya watu 1,000 wakiwemo wafanya biashara wa maduka madogo na yale ya kuuza chakula walikuwa wamejenga katika ardhi ambayo ilibomolewa. Nilikuwa napika kachai kagu hapa, na hiyo mimi sina tegemeo lingine. Hiyo kachai ndio nilikuwa nategemea kusomesha watoto na kukula. Ndio nilikuwa nategemea tu hiyo peke yake. Sasa mimi swali langu ni hii: kwa nini serikali inakuja inatubomolea bila notisi yoyote? Hawakutupea notisi, walituvamia tu na tumeenda hasara sana ya mamilioni ya pesa. Tumebomolewa nyumba. Wale mashokora wamekuja, wametupora vitu. Sasa hatuna vile tutajikimu kimaisha. Watu ambao wameweza kuadhirika hapa ni watu wengi sana. Tunaongea watu zaidi ya 1,000 na ambao mali yao imeweza kuporwa, imeweza kuibiwa. So tungeomba hata at least hawa watu wakaweza kulipwa hata fidia.
kwa sababu hakuna mtu awaye yote ameweza hata kusalvage kitu hata moja. Mali yote imeibiwa usiku mzima. Hakuwa na ilani yoyote, kwa sababu hata usiku tulipokuwa tukitoka mahala hapa, hakuna kitu hata moja ama jambo hata moja watu walikuwa wameambiwa. Ni mtu mmoja tu alipita hapa akasema kutakuwa mali tabomolewa. Uwezi patia watu notice na usiku mmoja. Uko na uchungu sana. Mama unaona hapa na watu wako hapa wako na uchungu sana. Sababu hapo ndio penye wanatoa riziki yao na chakula ya kila siku. Leo umewabomolea, unataka waende wapi? Kama mtu taki town ya Nakuru, mtu waambie tu mapema tuondoke tuwaachie. Muache kutuweka kama wanyama. Muache kutupeleka, afadhali mtuchukue mtupeleke kwa park tukakae na wanyama huko. Hata wanyama wako na utu. Ni watu bana. Watu wako na uchungu. Kulikuwa Wizara ya Ardhi imeanza kutoa hati miliki za ardhi katika shirika la Embakasi Ranching kwa awamu ya 3. Katibu mkuu katika Wizara ya Ardhi Nicholas Muraguri amewahakikishia wenyeji ama wenye mashamba hayo kuwa watapata hati miliki halali. Muraguri amesema kuwa watu 15,000 watapokezwa hati miliki, huku wizara ikipania kutoa hati miliki 30,000. Hata hivyo, wamiliki wa mashamba 2,000 wamegawanyiwa mashamba mara 2, hivyo kutatiza shughuli nzima ya utoaji wa hati miliki halali. Sema kwao hii namba iko, lakini ni kwenu hakuna system ya kwenu. Sasa mimi naona ilikuwa kwa system. Wakati huu ni kusign leases, na inamaanisha kwamba unakuja unaleta picha zako, IDs, documents, na pia vitambulisho na certificates kuonyesha wewe ni members. Kwa hivyo hiyo ndio kazi inaendelea. Ndio ningependa baada kumalizia kusign leases ndio title deed itoke. Yenyewe nafurahia siku ya leo kwa ile kazi PS ametufanyisha leo. Tumeanza kuandikisha leases, ndio title watu watakuja kuchukua baadaye. Na kila mtu ambaye hajakuja akuje, mambo ni mzuri, ile inaanza. Hii shughuli yote inatekelezwa kinyume na sheria kwa sababu kitu ya kwanza kuko na kitu ambao tunaita orders za koti ambazo kesi 395 of 2011 na 183 of 2019 ambazo zimesimamisha hiyo shughuli. Sisi tungependa tu tusaidiwe kama ni hizo plot, na kwa sababu tulinunua wakati ya zamani kabisa na huko 1992, tusaidiwe mtu apate plot yake. Kwa sababu hizi plot saa hii mtu alinunua hiyo 92 is a millionaire. While sisi kama sasa yenye tulirudi tulipewa na huko kunaitwa Makongeni na huko chini kabisa. Na hiyo sasa ni bonus umepata. Original plot hupati na hatujui zilienda wapi. Ukiuliza unaambiwa tu ati subiri tu. Na Waziri Fred Matiang'i wa masuala ya ndani na Waziri wa mawasiliano Joe Musheru pamoja na Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku wameingia katika mkataba na uongozi wa kaunti ya Makueni, Machakos na Kajiado kuhusu ujenzi wa mji wa Tetu. Kulingana na Waziri Matiang'i, mji wa Konza utatoa nafasi za kazi kwa Wakenya pamoja na wakazi kwa jumla. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku amewataka viongozi katika kaunti hizo kuweka tofauti zao ama kuzika tofauti zao za kibinafsi ili kufanikisha kukamilika kwa mji huo. The county governments of Kajiado, the county government of Makueni, and the county government of Machakos. Our partnership has been phenomenal and brilliant. Please say thank you to your governors. If we did this in every aspect of leadership in our country, we would be miles ahead. Because we met a while ago, the 3 governors, and agreed that we have to have the buffer zone around Konza. Put every selfish interest aside so that the common good come to fore. And so, without much ado, we are happy that this is happening. And on behalf of the 3 county governments, Waziri, we support the project. Asante sana. I want to thank my colleagues who moved in also very fast. Land is very important in terms of ensuring that the buffer zone around is fully taken care of. The
they own the title deed for the country, so it was good to have them involved, as well as the Ministry of Tourism. You know, we have wildlife as well as people in this area, so to ensure that we have that coexistence happening, I'm very grateful and you know, for the support that we've had, and really again to the team, as has been echoed by my colleagues, for all the work led by the chairman and the CEO that you have put into ensuring that Konza is what it is today.